Good afternoon, ladies and gentlemen. I will begin with a few lines from a poem by Vladimir Mayakovsky. A world with events, packed with jobs, one, two, many. The day slowly sinks as the night shadows fall. There are two in the room, I and Lenin, a photograph on the whiteness of wall. The stubble slides upwards above his lip as his mouth jerks open in speech. The tense creases of brow hold thought in their grip. Immense brow matched by thought immense, a forest of flags, raised up hands thick as grass. Thousands are marching beneath him, transported, alight with joy. I rise from my place, eager to see him, hail him, report to him. We think, we breathe, we live, and we fight. A world with events, packed with jobs, one too many. The day slowly sinks as the night shadows fall. There are two in the room, I and Lenin. Those are just a few lines from one of Mayakovsky's most famous poems, which Dr. Chinmoy Guha was talking about a little while back when we were talking about this event. Let me introduce you to Dr. Chinmoy Guha. If you will permit me, I will introduce him with a little bit of a joke. We would call him actually Sir Chinmoy Guha, because he happens to be the only person, perhaps, in the world who has been knighted twice by the French government. One for his literary quality, lettre, and the other for his academic work. So twice knighted Dr. Chinmoy Guha with extremely knowledgeable treatises on the influence of the symbolist poets on the poetry of Thomas Stearns Eliot, the interaction between Kalidas Nag and Romain Rolland, and indeed Rabindranath Tagore. And he has been called by Bernard Sen knowledge floating in infinity, an endless source of knowledge. So we have Dr. Chinmoy Guha with us, and I'm sure he will provide some of that knowledge and that wit, and he is a trilingual, so he will speak in French, in English, and also in Bangla. Debojyoti Mishra, one of the most famous music directors we have, not just in this city, not just in this state, but of the country, who has produced the music for several nationally and internationally award-winning films, notably those of the late lamented Rituparno Ghosh, but also himself in his own right. He's a great music composer, a composer of lyrics. In fact, I remember once when he had his lows. Every creative artist, and I think Chinmoy and I would agree, has his highs and his lows. One day when he had his lows and he was thinking of retiring from the musical scene, I inspired him to write poetry, and that became the lyric for a song which we used in a serial which became one of the trademark serials from ZTV when they began serial making. That was Debojyoti Mishra. So the number of films are legion. Almost every other film that we see being released is by Debojyoti. So we have Debojyoti Mishra, who will also talk to us about something as cryptic, as distant, as controversial as the Russian Revolution. And we have a dissenting voice in Avik Chanda, who is known for many things. He is, of course, a writer with several published work to his credit, a poet, someone who has also been in the corporate sector, has traveled widely. His father, Borun Chanda, is a famous actor, a writer, a literary personality, and he's also part of us. Poetry Paradigm, a group of poets who not only popularize poetry, but also seek to create original work, publish original work. And we believe that poetry is inextricably intertwined with prose, with music, with art.
That's the motto of Poetry Paradigm. We set to create a paradigm. So I'd begin with Avik Chanda at the distance to talk a little bit about his take on the Russian Revolution, before which I'd just like to say that when we say Russian Revolution, we are actually talking of two revolutions, a pair of revolutions. The one that took place in February and resulted in the provincial government when Tsar Nicholas II abdicated. There was for a time a dual government in which there were the Soviets and also the others under Kerensky, who were taking the government forward until the October Revolution, which is actually the November Revolution according to the Gregorian calendar. But because the Julian calendar was being used in Russia at that point of time, it was known as the October Revolution, and that is why we have 10 Days That Shook the World, the famous novel made into a film by Sergei Mikhailovich Eisenstein. So the second revolution was spearheaded by Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin, and that is what finally resulted much later, after the Civil War in 1918, in the Union of Soviet Socialist Republic, which is the Soviet Union, the USSR. So that's historically what happened, but that's not going to be the focus of our discussion. Our focus should be culture, art, and the kind of cultural outpourings that came forth during that period, just preceding the pair of revolutions. I might add that it was a period of great cultural ferment, not only in Russia, but also around Russia, because many of the great artists were in Zurich at the time. And from Zurich, in fact, Lenin himself was in Zurich. The famous Dadaist painter Tristan Tzara, who was also a literator, he was in Zurich. And James Joyce was in Zurich at the time, which has prompted Tom Stoppard to write a fantastic play called Travesties, in which these three characters interact with Cecily and Gwendolen from The Importance of Being Earnest. So that's an absurdist take on the Russian Revolution. But over to Avik, and tell us, how does the Russian Revolution, clang bells in your mind? So Vishy, thanks for the introductions, and good afternoon, everyone. My personal take on the Russian Revolution from a cultural standpoint is that all through the Tsarist eras, century after century, the culture that was propagated and therefore the art that was created was largely imported. It wasn't indigenous, it wasn't Russian. So let's take a few examples, right? St. Petersburg, the capital of Imperial Tsarist Russia. If you look at the most elite, most touristy part of St. Petersburg, it's the Peterhof and the adjoining area. And that is really, it's literally part Venice, part Versailles, right? If you're looking at the language, the aristocracy spoke French, they never spoke Russian. Which is why when Napoleon invaded and you suddenly had counts and barons and other members of the nobility having to lead the peasants into action against the French, they would often be mistaken for French commanders and be imprisoned or be killed. There are instances of that. And if you look at the Tsarist Russia, let's take quintessentially this appellation, Tsar, and correct me if I'm wrong, I think that's derived from the Latin Cesare, which harks back to the halcyon days of the Roman Empire. So it's that imported. Now, with the Russian Revolution, I think we have a new idiom, a new language, a new medium of expression. Both the proponents, like Mayakovsky, as well as the dissidents. And I think that's about it. Yes, wonderful. Wonderful introduction, and a very good point that it was actually a cultural ferment in Russia at the time. If you look at theater, before I come to Dr. Chinmoy Guha, just talk a little about theater. You know that the 20th century threw forth two of the greatest playwrights that the world has ever seen after William Shakespeare. And they were Bertolt Brecht, who was basically of a Marxist-Leninist character in his portrayals, and Samuel Beckett, who was just the opposite, who was more existential, a precursor to the postmodern era that would follow. Now,
both of these had, their roots in some kind of Russian literator's writings. Nikolai Evrenov wrote a play in the first half of the 20th century which strongly influenced Fin du Parti, the second play of Samuel Beckett. If you look at the characters, there is Ham, who can speak but cannot rise up from his chair. Clov, who can walk but cannot sit down. Nag and Nell are the parents of Ham, who are in urns, incapacitated because they don't have arms and legs. The exact same four characters are in Nikolai Evrenov's play of that period. So the theatre was very prominently influencing people. I'd like to ask Dr. Chinmoy Guha about the French reaction. How did the French react? The French being more intellectual, more discerning, they were even more prescient, they were more perspicacious. So could they see through some of the problems that the Russian Revolution would eventually face, that the Soviet rule would eventually face, or were they adulatory towards that event? Chinmoy. Thank you, Ashok. Thank you very much. So it's a great moment, actually. 100 years of the revolution. I think one of the most important, probably the second most important in the history of mankind, after the French Revolution. So I think that rocked the century in many ways and has tremendous importance in the history of mankind. So I really congratulate the organizers for thinking of this, because it was as important as the French Revolution, and it had an impact on contemporary social thoughts, of course. It had to happen. It was so important. A part of mankind changed lock, stock, and barrel. There's a complete change of the whole system, the social system, political system, judicial system, education system, and therefore it was an important event, of course. But the impact was not necessarily very direct. For example, we in India were very busy with our freedom movement at the time. Gandhiji had just come back from South Africa. And we were constructing our own discourse of struggle for independence. But certain things happened. And don't forget that what was happening in the other parts of the world, in Western Europe, for example. For example, these were the high, I would say, the days of high modernism. Just imagine, because high modernism was revolutionary in its own way. Literature, because the subject of our discussion today is basically the muse of the revolution. Not the revolution itself, perhaps, but revolution as muse. And it's not so automatic. For example, the French Revolution happened in 1789. It had a great impact on French society, but the Romantic movement started in England. And the French Romantic movement started long after, in 1830. So you just don't know when the influences really germinate and create a new space. But think of high modernism, কি কোন সময় হচ্ছিল রুশ বিপ্লব? হচ্ছিল যখন তখন পিকাসো, তখন শিরিকো, তখন কান্দিনস্কি, তখন পাউল ক্লে, হুয়ান মিরো, সালভাদর দালি, শাগাল, মডিলিয়ানি, দাদাইস্টস, সুরিয়ালিস্টস, কবিতা লিখছে কারা? অ্যাপোলিনাire। একেবারে অন্যরকম কবিতা। সান্দ্রাসের একটা কবিতার লাইন, Why do I write poetry? Pourquoi j'écris? লাইনটা, এটা কবিতার লাইন, কবিতার টাইটেল, আর কবিতাটা হচ্ছে Parce que, কারণ, শেষ। So all kinds of revolutionary things were happening at that time. And think of the Cubist movement, of course. Think of Braque. Think of Picasso, of course. And Kandinsky, as I said. And in literature and fiction, what was happening? Kafka. He had written the Metamorphoses before the October Revolution. And then, of course, there was Pirandello coming up. He didn't mention Pirandello. I think he was as important as perhaps Brecht or Beckett. And James Joyce. এসব হচ্ছে। কাজে ওরা তক্ষুনি প্রভাবিত হলো না। They took time. Let's not forget that the Frenchmen had already seen the French Revolution. One of the greatest experiments
in the history of humanity, and they had seen it collapse, fall on its face, leading to Napoleonic authoritarianism and imperialism. So they were more skeptic. But the man who was most influenced, of course, was Romain Rolland, the great novelist, the author of Jean-Christophe, which he won the Nobel Prize for it in 1915, 2 years after Rabindranath. And so this man was so excited that he wrote a letter. He was always excited because his slogan was a Schillerian slogan, in tyrannos, সমস্ত স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে. That is Romain Rolland. সমস্ত স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে, against all tyranns, contre tous les tyranns. কাজেই উনি immediately after the revolution, he wrote a letter to the editor of Izvestia, and there he said, very interesting, à la Russie libre et libératrice, Russia যে free আর যে free করবে, আমাদের liberate করবে, libre et libératrice, free and liberating. And then, very important, this is very important for the world scene, a direct fallout of 1917 November Revolution, October Revolution. What happened is he wrote a letter to a man called Rabindranath Tagore. He had never seen him. He wrote a letter. He drafted the Declaration of the Independence of the Mind. So that, I think, is the direct influence of the revolution. La Déclaration d'indépendance de l'esprit. স্বাধীন মনের স্বাক্ষরপত্র। তাতে সই করলেন কারা? রোমান রোল্যান্ড, আইনস্টাইন, বার্টন রাসেল, ম্যাক্সিম গোর্কি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাজে পৃথিবীতে এক নতুন যুগের সূচনা হলো। জাঁ ক্রিস্টফের শেষ লাইন ছিল, জাঁ ক্রিস্টফ উপন্যাসের শেষ লাইন ছিল, একটি বাচ্চাকে নিয়ে নদী পার হয়েছে ক্রিস্টফ, শেষ লাইন 10 ভলিউমের, নদী পার হয়েছে, তখন জাঁ ক্রিস্টফ জিজ্ঞেস করছে, l'enfant, qui es-tu? তুই কি ভারী রে? Comme tu es lourd. তুই কে? Last line of Jean-Christophe. The child said, l'enfant dit, je suis le jour qui va naître. আমি সেই দিন যার জন্ম হচ্ছে। সুতরাং এই নতুন দিনের একটা উষালগ্ন হোলা দেখতে পেয়েছিলেন। এই এবার মুভ অন। We'll come back to you again. We'll ask you about Paul Éluard, which is most important. But আমি দেবজ্যোতিকে প্রশ্ন করতে চাই, সঙ্গীতের জগতের মানুষ, কবিতার জগতের মানুষ, শিল্প সংস্কৃতির জগতের মানুষ, এবং অবশ্যই আমাদের ভারতবর্ষে তথা বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু এই বিপ্লবী যে আঁচ, সেটা ভীষণভাবে আমাদের স্পর্শ করেছিল। আমাদের কবিতায় আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছিল, শক্তির কবিতায়, তুষারের কবিতায়। একটি কবিতা এক্ষুনি আমার মনে হয় বলেছিলেন, গ্রীষ্মের আঁচ কিংবা শীতের ঠান্ডায় ক্র্যাক করে যাচ্ছে কাঁচ, তাইতে সমস্ত ভেঙে দাও সারসি আরসি, মার্বেল সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে দাও যাবতীয় পেয়ালা পিরিচ, তারপর কি মিষ্টি ঠুনঠান ঝনঝন শোনো। সেফটি রেজার গালে টানতেই খুঁচখাচ কেটে যাচ্ছে যত ব্রণ, তার চাইতে কাজ করো, কণ্ঠ নালিতে খুরের বেহালা বাজাও, অমনি দেখবে কি সুন্দর দামি পালঙ্ক খাঁটি গব্য ঘৃত, আর তোমার স্ত্রী ছুটবে শ্যামলদার ফোন ধরতে। সিগারেটের ছাই জামায় পড়তেই খুচখাচ হয়ে যাচ্ছে যত ফুটো, তার চাইতে এক কাজ করো, দুটো দেশলাই কাঠি চালাও জামায় কাপড়ে যত দাহ্য বস্তুতে, অমনি ঢং ঢং ঘন্টা বাজিয়ে ছুটে আসবে লাল দমকল, আর বিবস্ত্র পোড়া মানুষ তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে পোড়ো কাঠের জানলায়। বিদেশি সাবান গায়ে ঘষে ঘষেও ফর্সা হতে পারছো না বলে দুঃখ, তার চাইতে কাজ করো, কোমরের দুপাশে ব্লেড ঘুরিয়ে গেঞ্জি তোলো চামড়ার, অমনি দেখবে কি টকটকে আপেল রং রক্তাভ, আর জীবনের শত জ্বলুনির থেকেও আরো তীব্র তীক্ষ্ণ জ্বালা শালা, অথবা নিজের মাংসে দাঁত বসিয়ে তুমি আত্মায় পৌঁছো। তুষার রায়। দেবজ্যোতি। New dawn, and actually we are standing in this absolutely colonial architecture, but in the same city we rebelled not only with Vande Mataram, Vande Mataram, but Vande Mataram had got the
courage to raise its voice like Vande Mataram, Vande Mataram. In 1903, both Gaharjan and Rabindranath going to H.L. Bose's studio and they recorded Vande Mataram. And also there is another group, Shebok group, they also did the same Vande Mataram. But in 1940, everything's changed. As you said, this Bolshevik revolution and the thoughts, ideology, the science behind it, the apparent science behind it, with doubts, confusions, with everything, this IPTA movement. And we are coming with a song like O alor patho jatri e je ratri ekhane themo na e balu chorer asha toroni tomar jeno bedona. And there is a poetry, Clouds in Trouser, and we hear Shotindranath saying, আমি দেখি আসি কাটার মুকুট পরে বীর্যদীপ্ত 1916 সাল। বিপ্লবকে আসতে হবে 1914 মায়াকাপস্কি লিখছেন, আমি দেখি আসি কাটার মুকুট পরে বীর্যদীপ্ত 1916 সাল। বিপ্লবকে আসতে হবে কিন্তু কাটার মুকুট পরেই। তাই আমি ক্লান্ত যে তবু হাল ধরো, আমি রিক্ত যে সেই সান্ত্বনা দাদা। তারপরে আহ্বান শোনো আহ্বান আসে মাঠঘাট বন পেরিয়ে। So that is something, you know, that there are two ways how this revolution has inspired us. In one side that we get, as you said, that much before Bolshevik revolution, you were talking about Kafka, existentialist poets, composers. When I hear Stravinsky, when I hear Rite of Spring, completely it's constructing absolutely new language, new idiom for us, who would be composing after so many years and who would always conceive Igor Stravinsky as a rebel. But how this revolution, how these revolutionary poets, painters, composers, they come all together for one such call. That is very important. That is very important for us. That is very important for how we Bengalis, আমরা বাঙালিরা কিরকম ভাবে আমরা ইন্সপায়ার্ড হয়েছিলাম একটা বিপ্লবের দ্বারা। 1930-এ সম্ভবত 30-এ, আমি এমন মানুষের সামনে বসে আছি যে সন তারিখ সমস্ত কিছু মাথায় নিয়ে ঘোরেন, ইতিহাস পুরো ইতিহাসটা নিয়ে ঘোরেন, যে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সংশয় প্রকাশ করেছেন রাশিয়া থেকে ঘুরে আসার পরে। আবার আইজেনস্টাইনের ছবি দেখতে দেখতে, শুটিং দেখতে দেখতে, হাত কাঠের উপর ধরে আছেন একটা শুটিং দেখতে দেখতে, যে শুটিং দেখতে দেখতে উনি থরথর করে কাঁপছেন, হাত কেটে গেছে। এই প্রসঙ্গে বলি, আমরা যেহেতু আইজেনস্টাইনের ছাত্র, সেই অর্থে আমি জানি যে তদানীন্তনকালে চলচ্চিত্রের সূত্রপাত ঘটেছে নির্বাক যুগ, এবং আমাদের এখান থেকে হীরালাল সেন প্রথম চলচ্চিত্র স্রষ্টা, ওখানে মহারাষ্ট্রে অবশ্যই দাদা সাহেব ফালকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন রুশ দেশে যান তখন উনি আইজেনস্টাইনের ছবি এবং বিশেষত দ্য থিওরি অফ মন্টাজ, এইটা দেখে উনি এসে বললেন যে এখানে তোমরা যে ছবি করছো কোনো ছবিই করতে পারছো না, তোমরা কিছুই করতে পারছো না। ডিজিকে বললেন আইজেনস্টাইনের ছবি দেখে এসো। উনি বলেছিলেন চলচ্চিত্রকে তার সাহিত্যের ছত্রছায়া থেকে বেরোতে হবে, চলচ্চিত্রকে সাহিত্যের ছত্রছায়া থেকে বেরোতে হবে। বলো। That is the most important, that how we imbibed in our cultural periphery, limitations, with our thoughts, our rebellions, how we conceived, how we started thinking the world will be changed continuously, absolutely, completely. And our composers,
our musicians, our poets, how they have been inspired by. আমাকে সলিল চৌধুরী বারবার বলতেন আমি মনে আছে I witnessed a day when Somoresh Bosu, a great novelist, writer, and Sholil Choudhury, they are friends. They were from IPTA movement, inspired by Russian Revolution, Bolshevik movements. দুজনে বলছে যে আমরা দেখছি আমাদের গায়ে মাথায় পোকা লেগে গেছে, যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওই তো বিপ্লব দাঁড়িয়ে আছে মোড়ের মাথায়, মানুষের বিপ্লব, জীবনের বিপ্লব, এটা দেখতে পাচ্ছে তারা। সেটা তারা বলছে সে 1990-এ, কিন্তু কি হলো? তো এই যে জায়গাটা আমার মনে হয় দেয়ার ক্যানট বি বিগার ড্রিম, দিস 100 years in geological time, this is nothing, just a moment, but this 100 years is the most important time for all of us around the world, musicians, poets, painters, writers, architects, who have been inspired by this movement, revolution. Musical instruments been developed in Germany, Russia. It's not just only industrial revolution, but different kind of thoughts, different kind of music started taking place. So that is, I think, that's the most important for me being here in Calcutta, in India, how we conceived and how we derived thoughts, idea inspired by the revolution. Thank you, Debojyoti. Avik, I'd like to ask you something. I had said that you could be a dissenting voice in this. Now, these 100 years have thrown up several questions. We have revalued communism. In fact, one of the planks on which postmodernism, which is called the cultural logic of late capitalism by Frederick Jameson, was the fact that communism was completely dismantled, not only in the so-called Soviet Union, which became Russia. In fact, that entire place was splintered, balkanization occurred. Yugoslavia was one country, it became 6 countries: Macedonia, Bosnia, Serbia, Herzegovina, Croatia. And in such a situation as this, several films, lots of literature has been written. Would you say that there was something fundamentally wrong, or what went wrong? Why this revision? Why this distaste? Why this distanciation? Difficult question. As with any movement, and the Russian Revolution, as Professor Guha said, was probably the most or the second most after the French Revolution. Drastic, dramatic. I think it begins with a sense of hope. I think it begins with a sense of optimism. I think it begins with that huge amount of euphoria, যেটা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাতে কমরেড নতুন দিন আনবে না, কিন্তু নতুন দিন আসার পর সেই দিনটার প্রতিফলন যেরকমভাবে হচ্ছে, দিন থেকে দুপুর, দুপুর থেকে সায়াহ্নে যখন যাচ্ছে, তখন কিন্তু একটা রং তার বদলে যাচ্ছে, তার চরিত্রটা বদলে যাচ্ছে. And I think it is the same that happened in the case of the Russian Revolution. I'll give a couple of examples, if I may. If you are looking at pure cultural or artistic outpourings, and you look at Kandinsky, whom Professor Guha mentioned, and you contrast that with Kasimir Malevich, একজন স্বেচ্ছায় বেরিয়ে গেলেন বা এমিগ্রেট করে গেলেন, আরেকজন রাশিয়াতে থেকে গেলেন। তো যিনি রাশিয়াতে থেকে গেলেন তার কিন্তু স্খলন শুধু না, in terms of the artistic inspiration that kind of dried up. Similarly, Debuda talked about Stravinsky. আমরা এবার যদি স্ট্রাভিন্সকির কথা দেখি, যিনি প্যারিসে গেলেন, যিনি সারা মানে ভূভারতে ঘুরলেন, রাইট, বিশ্বে ঘুরলেন, কিন্তু খুব শেষ বয়সে মেবি 1959, 1960s এসে তারপরে কিন্তু উনি মস্কোতে আবার রাইটস অফ স্প্রিং কন্ডাক্ট করছেন। এবারে স্ট্রাভিন্সকির সাথে আমরা একটু কন্ট্রাস্ট করি বা কম্পেয়ার করি শস্তাকোভিচের যদি আমরা লেনিনগ্রাড এরাটা দেখি, যখন সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারটা হচ্ছে, তার সেই সময় যেই ক্রিয়েটিভিটিটা ছিল, তারপরে
তারও কিন্তু স্টালিনের চাপে, সেই ভয়ে, সেই অপ্রেশনে, সেই ইন্সপিরেশন, যে অরিজিনাল ইন্সপিরেশনটা ছিল, সেটা কি রইল কায়েম? I completely, I was not aware of this. I'm aware of the tower like Chinmoy Guha, really. We are Dada Bhai, Bondhu, but at the same time we consider Chinmoy as someone really brilliant. Ashok I have worked with, I am working with, and we know, but আমি অভিকের এইটা আমি জানতাম না যে ও আমাকে এখানে একেবারে সরাসরি স্ট্রাভিন্সকির সাথে শস্টাকোভিচের কাছে নিয়ে এলো। এগুলো সবই ওই এগেইন হাউ উই ইমবাইবড, ইটস বিকজ অফ আওয়ার পোয়েটস। আই এম গোয়িং ব্যাক টু মাই কোটেশন বুক, দ্যাটস সলিল চৌধুরী, দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট পার্সন from that movement in Kolkata, in India. Shostakovich, the thing is that primarily when you come with ideas, thoughts, and you rebel, and you are actually allowed by the governing authoritative permission. You get the permission. Go beyond boundaries. Yes, I'm seeing you going beyond boundaries. Now you are becoming someone that you may disturb me. You may disturb my dream. You are becoming the nightmare there. And stop, halt there. I think that always happens. With Stravinsky, with Shostakovich, you can understand exactly what he is doing. With Stravinsky and its abstraction, his abstraction is such that you could not guess. Probably the system could not guess what he is breaking is basically your spine. What Stravinsky did with music is breaking your spines. All through these days, you have been thinking of Johann Sebastian Bach as your father of harmony, harmonic structure, construction. So Stravinsky is breaking, but you, since it's music, you are not being able to understand what's exactly breaking. He's breaking the barrier of society, he's breaking the barrier of sociology, political thoughts, ideas, everything. But since it's music, since it's abstract, you are not being able to. But Shostakovich, what he did, because he's coming into films at that point of time, Prokofiev and all they have come. So his music is being used there and to motivate the revolution. And there, he is cut down, Shostakovich, that till there you can go. In fact, not beyond, yeah. Eisenstein's Battleship Potemkin was a silent film initially, but later on, during the Soviet era, sound was added to that film. And the background score was done by Dmitri Shostakovich himself. So it was a period, as I said, of cultural outpourings, but also a period of dissent and discord. Mayakovsky himself was always quarreling with the Soviet party. Leon Trotsky, fell foul of Stalin. So there was always this dialectical process. What I'd like to ask Chinmoy is that we know that Paul Éluard was one of those poets who was sincerely inspired by Marxist-Leninist thought. And we have had several French philosophers in the 20th century who have been looking at Marxist-Leninist thought. In fact, Althusser and all those great philosophers, even Jacques Derrida and others who moved away from Marxism, originally had their core in Marxist thought. So could you tell us something about Paul Éluard? And then I'll give you a small funny incident about him in Calcutta. But first, Chinmoy Da. Yeah, just, what is more beautiful than Ashoke Viswanathan talking about Eisenstein and Debojyoti Mishra talking about Stravinsky and Shostakovich and Avik's wonderful comments and footnotes on the revolution. Before I come to Paul Éluard, ekta kotha khub bola dorkar. I think it's very important. We are here for that. 100 years of revolution. What was happening here? কি হচ্ছিল এখানে? Yes, পরে তুষার রায়ের কবিতা একটা শুনলাম. But what was happening? In 1917, a man called Kazi Nazrul Islam was fighting in the army as a Habildar. He was not the poet of Bidrohi.
which will be written 10 years later. And Ogni Bina will come out in 1922. So 5 years after Ogni Bina Bidrohi came out, exactly 5 years after the revolution, November Revolution. So it had a great impact on Bengal, for example. And this man, this Habildar called Nojrul Islam, was not then fighting in the army, and he wrote a short story called Bathar Dan, which was about the revolution and the dawn, the space it opened, the space that Debojyoti and Avik and Ashoke were talking about. So it's very, very important. Then আরো কি হচ্ছিল, বিদ্রোহী was written very soon. অত বড় একটা কবিতা, আমার মনে হয় যে স্পেসের কথা ওরা বলছিলেন, সেই স্পেস কবিতায় সাহিত্যে with কাজী নজরুল ইসলাম, with অগ্নি বীণা, তারপরে বাকি বইগুলো বিশ্বের বাঁশি এটসেট্রা কেম ইন দ্য লেট 20s। অ্যান্ড দেন হোয়াট ওয়াজ হ্যাপেনিং আরেকটা ধরা যাক, সবচেয়ে আমার বেশি ইম্পর্টেন্ট মনে হয় সুকান্ত ভট্টাচার্য। উই ক্যানট ফরগেট দ্যাট পোয়েম, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর অল অফ আস। লেনিন ভেঙেছে রুশে জনস্রোতে অন্যায়ের বাঁধ, অন্যায়ের মুখোমুখি লেনিন প্রথম প্রতিবাদ। একটি টিউবারকুলোসিসে ভোগা 20 বছরের ছেলে লিখছে কলকাতায়, লেনিন ভেঙেছে বিশ্বে জনস্রোতে অন্যায়ের বাঁধ, অন্যায়ের মুখোমুখি লেনিন জানায় প্রতিবাদ। মৃত্যুর সমুদ্র শেষ, তালে লাগে উদ্দাম বাতাস, মুক্তির শ্যামল তীর চোখে পড়ে আন্দোলিত ঘাস। লেনিন ভূমিষ্ঠ রক্তে, ক্লিবতার কাছে নেই ঋণ, বিপ্লব স্পন্দিত বুকে মনে হয় আমি লেনিন। এই অসাধারণ কবিতা he wrote, and then একটু আগে Avik was mentioning this, and I think it's very important what he said. Before we come to why the whole thing fell on his face, যে একটু আগে বললো স্পেস একটা আসছে, নতুন স্পেস, বাঁচার একটা উদ্যম, আমরা যেন একটা নতুন স্বপ্ন, নতুন আদর্শ, আমরা we can after all sort of construct that space and world for ourselves. প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য, ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা, চোখে আর স্বপ্নের নেই নীলমদ্য, কাঠফাটা রোদে শাঁকে চামড়া। চিমনির মুখে শোনো সাইরেন শঙ্খ, গান গায়ে হাতুড়িও কাস্তে, তিল তিল মরণেও জীবন অসংখ্য, জীবনকে যায় ভালোবাসতে। প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়। এসে গেছে ধ্বংসের বার্তা, দুর্যোগে পথ হয় হোক দুর্বোধ্য, চিনে নেবে যৌবন আত্মা। ফার্স্ট লাইন অফ পদাতিক, অ্যান্ড দেন অফ কোর্স সকলের গান, what Avik mentioned, the poem to which he mentioned, referred, কমরেড আজ নবযুগ আনবে না, কুয়াশা কঠিন বাসর যে সম্মুখে। লাল উল্কিতে পরস্পরকে চেনা, দলে টানো হতবিদ বুদ্ধি ত্রিশঙ্কুকে, কমরেড আজ নবযুগ আনবে না। So it really, as he said, it shook us up in a big way. Marxism would have reduced to the background, receded to the background had it not been for the French, for the October Revolution. It's very, very important. So এটা খুব সাহায্য করেছিল। ধরা যাক আমি কিন্তু 30-এর কবিদের কথা বলছি, 30s, immediately after what happened. ভয় নেই মনে রেখো আশা, মমতায় ব্যাপ্ত করো মন বিষ্ণুদে, এখানে নদীর পাড়ে তনু শালবন, ভয় কেন কবি আছে আশা। So this is very, very important. And Shukanto was writing poems like Cigarette. একটা ছোট সিগারেট, আমরা সিগারেট, তোমরা আমাদের বাঁচতে দাও না কেন, আমাদের কেন নিঃশেষ করো পুড়িয়ে, কেন এত স্বল্পস্থায়ী আমাদের আয়ু, মানবতার কোন দোহাই তোমরা পারবে। আমরা আর বন্দি থাকবো না কৌটোয় আর প্যাকেটে, আঙুলে আর পকেটে, সোনা বাঁধানো কেসে আমাদের নিঃশ্বাস হবে না রুদ্ধ। আমরা বেরিয়ে পড়বো সবাই একজোটে একত্রে, তারপর তোমাদের অসতর্ক মুহূর্তে জ্বলন্ত আমরা ছিটকে পড়বো তোমাদের হাত থেকে। বিছানায় অথবা কাপড়ে নিঃশব্দে হঠাৎ জ্বলে উঠে বাড়ি শুদ্ধ পুড়িয়ে মারবো তোমাদের, যেমন করে তোমরা আমাদের পুড়িয়ে মেরেছো আজকাল এতকাল। কাজেই এই যে নতুন একটা আইডিয়ালিজম যার কথা বলছে, নতুন একটা আশা, এটা তৈরি হয়েছিল তো বটেই, তৈরি হয়েছিল আইপিটি এর কথা। আই এম ভেরি হ্যাপি দ্যাট ই মেনশনড ইট। কাজেই এই নতুন যে পৃথিবী, তার একটা স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম, যেমন পূর্ব ইউরোপ দেখেছিল, সোভিয়েত ইউনিয়ন দেখেছিল, তারপর নানা কারণে হয়নি। তার কিছু সূত্র অভিক দিয়েছে। প্রথম থেকে রোমারোলা বলেছিলেন তোমরা এক্সেস করো না, চিঠি লিখেছিলেন, তোমরা কিন্তু ফ্রেঞ্চ রিভলিউশনের মতো বাড়াবাড়ি করো না, ডোন্ট গো ওভারবোর্ড। কি হলো, ম্যাক্সিম গোর্কি, দ্য ক্লোজেস্ট ফ্রেন্ড অফ রোমারোলা, whispered to his ears যে লেনিন ডাজ নট ট্রাস্ট ইন্টেলেকচুয়ালস। বাইরে he does not trust intellectuals.
পার্টির মধ্যে বলশেভিজম শুরু হলো ইভেন ফ্রান্সে কমিউনিস্ট পার্টিতে ন্যারোনেস আসছে ভীষণভাবে স্কেপটিসিজম এবং অথরিটেরিয়ানিজম এবং মাইনরিটি ডিক্টেটরশিপ এটাকে পছন্দ করেনি ওরা কেউই নাইদার রোমাin Rolland পরে Jean-Paul Sartre because they were all challenging the norms of the bourgeois society in their own way and Jean-Paul Sartre was writing Bariona in a prison in the 1930s against authoritarianism. Kintu then even he became skeptic about what was happening, we know, after 1960, after the Soviet aggression on Czechoslovakia, Hungary, etc. So this is very interesting. Paul Éluard, just একটুখানি শুরু করি, we have time. Éluardের কথা এই জন্য খুব important. Éluard was a surrealist. Like Aragon, he was a surrealist. ভালোবাসার মুক্তমালার মতো কবিতা এলুয়ারের সেই এলুয়ার সুরিয়ালিস্ট কবিতা লেখেন কিরম কবিতা লেখেন মা এবং মেয়ে এবং মেয়ে এবং মা এবং মা এবং মা এবং মেয়ে এবং মেয়ে এবং মা এবং মা ঘুমপাড়ানি গান সুরিয়ালিস্ট সে আস্তে আস্তে কমিউনিস্ট হয়ে যাচ্ছে আরাগন যে কবিতা লেখে এক পারসিনী নারী এক পারসিনী নারী এক পারসিনী নারী এক পারসিনী নারী সে যে লেখে কবিতা A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z এই রকম পাগলামির সুরিয়ালিজম যারা সমস্ত নিয়ম ভেঙে বেরিয়ে সে চলে যাচ্ছে কমিউনিস্ট হয়ে যাচ্ছে ইট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং আই থিঙ্ক দ্য ইম্প্যাক্ট অফ ফ্রেঞ্চ রিভলিউশন দ্যাট সাম অফ দ্য লিডিং সুরিয়ালিস্টস দে মুভড টু দ্য কমিউনিস্ট ক্যাম্প অ্যান্ড দে বিকেম মেম্বার্স অফ দ্য পার্টি পিকাসো became very close to the Communist Party. Romain Rolland now was rewriting his new novel, and now Jean-Christophe is no more alone. He's part of the social class. He's part of a social dream, of social revolution. So these impacts are tremendously important. Éluard just একটা কবিতার কয়েকটা লাইন না বললে আজকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল খুব অখুশি হবে আমাদের উপর এই জায়গাটা জাস্ট কয়েকটা লাইন একটু শোনা গান কবিতার নাম La Liberté. This is one of the most famous poems written in the last century. La liberté. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom, sur toutes les plages loups, sur toutes les pages blanches, pierre sang, papier ou cendre, j'écris ton nom, sur les images dorées, sur les âmes de guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom, sur la jungle, le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur le pain blanc des journées, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. English Bolchi. On my notebooks from school, on my desk, on the trees, on the sand, on the snow, Balir opor, Borofir opor, I write your name, Liberty. On every page read, on all white sheets, stone, blood, paper, or ash, I write your name. On the golden images, on the soldiers' weapons, on the crowns of kings, I write your name. On the jungle, the desert, the nests and the bushes, on the echo of childhood, I write your name. On the wonder of nights, on the white bread of days, on the seasons engaged, I write your name. Liberty. Shadhinata. Fantastic. But on a lighter note, one of those apocryphal stories that Mrinalda is very fond of saying, it happened, again, there's a French connection here. During the Naxalite uprising, what Chinmoy said, perhaps the only equivalent we have of the Russian Revolution in India, the famous filmmaker Louis Malle had come to Calcutta to shoot a film about India. And this was the height, the peak of the revolt. So one day when there was tear gas shelling in the Maidan, Mrinalda, who was shooting his series of Calcutta films, you know, his interview, Calcutta 71, Podatik, these films. So one of those films, he was taking some stock shots. You require stock shots to actually bring forth the spirit of the revolution. And he told Louis that please don't get out of the taxi. Louis had come with him and he said, you don't come with your camera because otherwise they will break your camera, you see. So Louis Malle, poor guy, he was in the taxi waiting. And when it was at its peak, suddenly Louis crept out
And suddenly a constable saw Louis Malle creeping out and said, "You are Louis Malle?" And Mrinal Sen says, when he came back amidst the tear gas shelling, the two were discussing the poetry of Paul Eluard. This can only happen in Calcutta. Thank you. A small poem, and then I'll go on to Avik, who can conclude today's session. Aren't we now also in an oppressive state at the center and at the state? Change. The seasons changing color and the mind is abstracted, making mistakes and adding what needs to be subtracted. In this rather lonely time, tea takes time to fill the cup, and morning walks inform you of age slowly creeping up. You feel bitter amidst chairs, desperately seeking trees, knowing that your memories have blown away in the breeze. They have all been wearing masks, gently hiding their disguise, but you could not see through them in this city full of lies. Avik. We all knew that Ashok is a theatre director, actor, he's an actor, a film director, everything, but he's also a poet. And we get an example today. The book will be published very soon. And I think Vishy's poetry is synesthetic in the sense that ছবিতে সেলুলয়েডে যা দেখা যায়, লেখাতে যা আছে, আর গানে যেটা রয়েছে, তার মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্বন্ধ. So that's synesthesia. The reason why I mentioned that is যেভাবে দেবুদা talked about the contrast between Stravinsky and Shostakovich, ঠিক সেইভাবে কিন্তু Vasily Kandinsky, যিনি বেরিয়ে গিয়েছিলেন রাশিয়া থেকে from the motherland, করে জার্মানিতে ওয়াইমার রিপাবলিকে ওনার নিজস্ব অ্যাবস্ট্রাকশন সেই নিয়ে এক্সপেরিমেন্টেশন হলো, একদম বাঁধন ছাড়া, একদম নতুন নিয়ম, নতুন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ। সেইখানে তার কন্টেম্পোরারি কাসিমির মালেভিচ ওই জাঁতাকল ঠিক না, কিন্তু যেটা বলেন যে যাও যাও, এগো এগো, দাঁড়াও, এই করতে করতে গিয়ে উনিও একটা প্রথা চালু করেছিলেন, সেটার নাম সুপ্রিম্যাটিজম। সেখানে একদম সাদা একটা ক্যানভাস, তার মধ্যে দগদগে রক্তের মতন লাল একটা স্কোয়ার, রেড স্কোয়ার ছবির নাম, সেরকম ব্ল্যাক স্কোয়ার। তো সেখান থেকে ওনার ছবি বিপ্লবটা আরম্ভ হলো, আর সেখান থেকে হি ওয়েন্ট অন টু হোয়াট ফর হিম ওয়াজ দ্য লজিক্যাল sort of conclusion to that, white on white, পেছনেও সাদা, তার উপরে যে শেপগুলো আসছে সেটাও সাদা, কিন্তু সেটা বেশি দিন আর সাস্টেইন করা গেল না, কেন সাদার ওপর সাদার ওপর সাদা করতে করতে কুয়াশায় মিলিয়ে গেল। তো একটা ছোট্ট কবিতা দিয়ে ইফ আই মে শেষ করব। দিকপাল মানুষের সাথে বসে স্বরচিত কবিতা পড়াটা একদম ধৃষ্টতা মনে হচ্ছে, কিন্তু তাহলেও এটা মালেভিচের সম্বন্ধে লেখা, but to me it's a kind of metaphor for the revolution and kind of running its course and what went wrong. And এটা যারা ডিসিডেন্ট ওই সময়কার, ধরুন ওসিপ ম্যান্ডেলস্টাম বা বরিস পাস্তেরনাক বা আন্না আখমাতোভা, তাদের ধারায় ওই অনুকরণে লেখা। তো মালেভিচ, in the end there was only white, the canvas too stripped to its bare minimum frame, a perfect square. 3 coats of paint, opaque, smooth as kinds. In it, garbled forms dance, shapes that are not dreamed of, that do not exist, streams of infinite colors reaped by phosphorus. এবারে এটা হচ্ছে বিপ্লবটা আরম্ভ হচ্ছে, তারপরে হচ্ছে আস্তে আস্তে যখন ওই ডিসইলিউশনমেন্টটা সেট ইন করছে। And how would I ever, having reached this, what is certainly a dead end, now return? And how shall I make virtues of dead blocks, stolid buildings,
purpled distances lined with blue, the color of loss, to paint figures once again, women aged before their time, pregnant, starving, but always falsely muscular, always these ridiculous right fists raised. আর এবারে শেষ পর্যায়ে চলে যাচ্ছে, সেখানে মালিভেচিরও জীবনের শেষকাল, and also metaphor for the revolution. And then there were the nights while wind and ice raged outside like tortured stars. In bed, disarranged over the sheets, the eyes that could still speak know still the value of what has been lost. His last photograph melts into the icy heart of the motherland. So in the end, there was only white. Thank you very much, Avik. Thank you very much to the very distinguished panel we had today, to Dr. Chinmoy Guha, to Avik Chanda, to Debojyoti Mishra, and for this very, very illuminated and illuminating audience who were with us this afternoon at the Victoria Memorial. Many thanks to Tata Steel Kalam. But before we finally sign off, a sign from Debojyoti. চিন্ময়দা আরবের মতো শুরু করেছিলেন সলিল চৌধুরী যে গান দিয়ে, তা কিন্তু তার মধ্যে একটা অদ্ভুত বিপন্নতা ছিল, সেটা কোথায় চলে গেল আমার প্রতিবাদের ভাষায়। আমি এই গানটা দিয়ে শুরু করব, যে এই গানটা দিস ইজ দ্য সং হুইচ Sholil Choudhury towards his end of his life, I would not say end of, this mortal life, he used to sing this song. All of us, we know, I think we know this song. এটা 16 বছর বয়সের কম্পোজিশন এবং লেখা। প্রান্তরেরও গান আমার, মেঠো সুরের গান আমার, হারিয়ে যাওয়া কোন হাওয়ায়, আকাশে আগুন জ্বালায়, মেঘলা দিনে স্বপন আমার, ফসলবিহীন মন কাদায়, প্রান্তরেরও গান আমার। অ্যান্ড সলিলদার মা জিজ্ঞেস করেছিল যে বাচ্চি, তোর এত মন খারাপ কেন? 16 বছর বয়সের ছেলে, তার মা জিজ্ঞেস করছে। তিনি আর কিছুদিনের মধ্যেই আসবেন, 20-22 বছরের মধ্যেই তিনি আসবেন এবং আমার প্রতিবাদের ভাষা লিখবেন। তিনি আবার জীবনের প্রান্তবেলায় তিনি গাইছেন প্রান্তরেরও গান আমার। আমি যখন শুনতাম বলতাম যে, আবার চেষ্টা করতেন রানারকে অর্কেস্ট্রেট করতে, রিঅর্কেস্ট্রেটিং রানা, রিঅর্কেস্ট্রেটিং গায়ের বধূ। And one day he was howling and howling, I can't do with my comrades. You give me back the moment, I'll go with the parallel with the vigorously, I'll go with that, I'll be parallel to the movement, but without that movement I can't orchestrate, which is his, we used to call that, he can orchestrate anything at any point of time. So revolution is that important, that pivotal, that spine of everything. And there we begin, not end. Definitely how revolution stands beyond the name of French Revolution or Bolshevik or IPTA. Thank you for this space. চিন্ময়দাকে দেখতে পেলাম সামনে, কথা বলছি। তোমার নতুন জিনিস আমি তো শুনিই নি এর আগে। থ্যাংক ইউ ফর গিভিং দিস স্পেস।
Especially thank Ashok for conducting the show so creatively, I would say. Thank you.